reflected angle theta r. Next, reflection coefficient equal to, we already discussed, theta r divided by er divided by ei. That means electric field intensity of reflected wave divided by electric field intensity of incident wave. In magnetic field intensity, same formula, rho equal to hr divided by hi. This is reflection. Next definition is reflection coefficient rho equal to er by ei, or in terms of h, rho equal to hr by hi. Next one, transmission coefficient. Transmission coefficient is defined as ratio of transmitting electric field intensity and incident electric field intensity. Just reverse. Similarly, consider two mediums, medium 1, medium 2. When incident wave is traveled from medium 1 to medium 2, some energy is reflected back and some energy is transmitted to medium 2. So ratio of transmission energy to incident energy is called transmission coefficient. ఇంతకు ముందు మనం రిఫ్లెక్షన్ ఎనర్జీ టు ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ వేస్తే మనకేమవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ మనం టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. టీ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎనర్జీ టు ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ఈటీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎనర్జీ ఈటీ డివైడెడ్ బై ఈఐ. అంటే టోటల్గా మనం ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో మనకి ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయిందనేది ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్. Refraction means when the wave is incident at the boundary of two mediums, the wave changes its direction while passing from one medium to another medium. That means again consider medium 1, medium 2, wave incident between medium 1 and medium 2. It is traveling from medium 1 to medium 2. When these two mediums are different mediums, for example this one having refractive index mu1 and this one having refractive index mu2, then when the wave is traveling from medium 1 to medium 2, then transmitting wave is having bending. This bending is called refraction. When the wave is traveled from medium 1 to medium 2, the wave is bent because this having reflection coefficient, refractive index mu1, this having refraction index mu2, two different mediums. So when the wave is traveled between two different mediums, the wave gets bent because when, for example, one example we consider, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనం రోడ్డు మీద పరిగెత్తినప్పుడు సడన్గా ఏదైనా వాటర్లో పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మనం కొంత స్లో డౌన్ అవుతాం. ఆ స్లో డౌన్ వల్ల ఏమవుతుంది, మన పాత్ అనేది కొంచెం బెండ్ అవుతుంది. అంటే టూ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వేవ్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు కొంత బెండింగ్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది ఇన్ మీడియం 2. దిస్ బెండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, diffraction. Main example in refraction is passing from one medium to another medium. This phenomenon is called refraction. Basically this occurs when densities of two mediums are different. Densities means refractive index. Refractive index are different, then only refraction occurs. Refraction means when the wave is traveled from medium 1 to medium 2, in medium 2 the wave bending is occur. This bending is called refraction. Next one, diffraction. Diffraction means diffraction means a slight bending of wave as it passes around the edge of object. For example, మనం ఏదైనా వేవ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. when the wave is transmitted, any obstacle is obtained
when the wave is propagated. అంటే ఏదైనా obstacle మధ్యలో వేవ్ ప్రాపగేషన్ అప్పుడు వస్తే ఆటోమేటిక్ వేవ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్ బెండింగ్ అట్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మూవ్ టు అనదర్ సైడ్. అంటే మనకేమవుతుంది, ఏదన్నా వేవ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేటప్పుడు ఏదన్నా అబ్స్ట్రకిల్ వస్తే మనకేమవుతుంది, వేవ్ ఇట్ టేక్స్ బెండింగ్ అట్ ద ఎడ్జెస్ అండ్ మూవ్ టు అనదర్ సైడ్. దిస్ ఫినామినాన్ ఈజ్ కాల్డ్ diffraction. Diffraction means when the obstacle is in between the propagation, then the wave takes at the edge and move to another side. This phenomenon is called diffraction. Next one, interference. Interference. When two or more waves oppose each other and degrade the performance of overall system is called interference. For example, in the diagram only, one wave is travel from A to B from this direction and another wave is traveling from A to B in this direction. These two waves are interfere means both are attract each other, then interference signal is produced. This interference signals mainly occur in టెలిఫోన్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ ఒక ఇద్దరు ఆటోమేటిక్గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వేరే వాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ వాయిస్ మనం క్రాస్ టాక్ అంటాం. అంటే ఇంకొక వేవ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇంకో వేవ్తో మనకి యాడ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. డ్యూ టు దిస్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ద ఓవరాల్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ reduced. The overall system performance is reduced due to this interference. So this interference mainly used in this wave propagation, mainly important parameter in wave propagation. So these are the main properties of radio waves. First one is reflection, second one is transmission, third one is refraction, fourth one is diffraction, fifth one is interference. Next, different types of waves. Mainly the waves broadly classified into two types. Waves are classified into two types. First one guided waves, second one unguided waves. Guided means, first one guided waves, the waves which are guided by man-made structures like transmission line and coaxial cable or optical cables. When the waves are transmitted using man-made structures means using wires. The waves are transmitted using like wires, optical fibers, transmission lines. These are man-made structures. The wave is traveled in these structures, then the wave is called guided wave. The wave which is guided by man-made structures like transmission line and coaxial cables is called guided wave. అంటే వేవ్ అనేది మనం తయారు చేసిన స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవేంటి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కానీ, ఆప్టికల్ కేబుల్స్ కానీ, కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ కానీ, వీటితో ట్రాన్స్మిట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే గైడెడ్ వేవ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఈ గైడెడ్ వేవ్స్ మెయిన్గా అప్లికేషన్స్ అంటే వైర్స్లో ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే సిగ్నల్స్ని మనం మెయిన్గా దేంట్లో యూజ్ చేస్తాం, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఒక రూమ్లో కంప్యూటర్లన్నీ కలిపి సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే అక్కడ మనం ఈ గైడెడ్ వేవ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, అలాగే నార్మల్ టీవీ కేబుల్స్. These are the applications of guided waves. Next one, unguided waves. These are the waves propagation in normal atmosphere. Atmosphere means free space, nothing but the wave is traveled without man-made structures, nothing but free space, then the waves are called unguided waves. Simply wireless communication is called unguided waves. These waves having applications: radio broadcast, television broadcast. Radio broadcast means unlike FM transmission not having any wire. Similarly, television broadcast means Tata Sky, Sundirect. These are not having any wires. These communication based on normal atmosphere. Similarly, radar navigation, similarly remote sensing, distance measurement. These are mainly used applications of unguided waves, nothing but wireless transmission. These are the main classifications